Good morning, friends. Welcome to yet another lecture on spoken English and particularly on grammar. અત્યાર સુધીમાં આપણે વ્યાકરણના વિવિધ ટોપિક્સ ઉપર ઘણું બધું ડિસ્કશન કર્યું છે અને બેસિક ડિસ્કશન જે હતું એ આપણું કેન્દ્રિત હતું યુઝ ઓફ ગ્રામર ઇન અવર ડે ટુ ડે કોન્વર્ઝેશન. રોજિંદી ભાષામાં ઇંગ્લિશ ગ્રામરના ઉપયોગથી how you and I can make our spoken English much better. I have been saying this in a series of lectures, friends, that many people will come across us who will tell us કે ગ્રામરની કોઈ જરૂર નથી. સારી ભાષા શીખવા માટે વ્યાકરણ અથવા ગ્રામર does not play any positive role. But I'm sorry to say, મિત્રો, હું એમનાથી સહમત નથી. ગ્રામર જે છે that is teaching you how to use the correct sentence in the correct situation. અત્યાર સુધીમાં આપણે prepositions વાંચ્યા, tenses વાંચ્યા, we have understood modal verbs and we have understood such various aspects of grammar. We began from the very basics, nouns, adjectives, verbs, adverbs. એનાથી આપણે શરૂઆત કરીને we have come to this stage where today, as the title itself made it very clear, આજે આપણે ડિસ્કશન કરીએ છીએ એક બહુ જ અગત્યનું ટોપિક છે which is known as articles. English grammar has 3 articles: a, an, the. મિત્રો, આમ તો જોઈએ તો articles are perhaps they look and they appear to be very simple. Tem chhata, unfortunately, most of us, we have certain mythical conceptions about articles in our mind. અમુક વસ્તુઓ એવી છે આર્ટિકલ્સને લગતી જે આપણે ખોટી રીતે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. In these 2 lectures on articles, it will be my effort, it will be my endeavor to bring out before you the correct use of articles in our day-to-day conversations and in our spoken English. આર્ટિકલ્સનો ઉપયોગ લગભગ આમ જોઈએ તો દરેકે દરેક વાક્યમાં થતું હોય છે, almost. But there can be a few sentences without articles as well. Anyways, મિત્રો, સમય ના બગાડતા આપણે સીધા આર્ટિકલ્સના ડિસ્કશન ઉપર આવી જઈએ. તમારા સ્ક્રીન પર પહેલી સ્લાઇડ છે. It makes it very clear. Articles a, an and the are used very commonly in our day-to-day conversations. Their usage too is largely understood. ધ્યાનથી વાંચો મિત્રો, ફરીથી તમારા સ્ક્રીન ઉપર. Articles a, an and the are used very commonly in our day-to-day conversations. Their usage too is largely understood, but not completely understood. English grammar has just 3 articles which you can see on your screen: a, an and the. As I told you in the beginning of my lecture itself, almost every sentence that we use has an article. It could be any one of these 3. આમ તો એમની સમજણ છે આપણને, we do know their usage, but unfortunately we do not use them correctly and properly. બીજી સ્લાઇડ પર આવીએ. There are a few uses, ખાસ કરીને ध्यान આપો મિત્રો, there are a few uses that we must bear in mind, જે મગજમાં ખરેખર યાદ રાખવા જેવી બાબતો છે. We must bear in mind while making sentences with articles. આર્ટિકલ્સનો ઉપયોગ કરીને જ્યારે વાક્યની રચના કરીએ છીએ, there are a certain things, there are a certain rules, there are a certain situations which we have to keep in mind.
ધીરે ધીરે કરીને આપણે એક પછી એક બધી જ સિચ્યુએશન જોતા જશું. લેટ અસ કમ ટુ ધ ફર્સ્ટ સિચ્યુએશન. લેટ્સ કમ ટુ ધી slide on your screen. What does it say? We all know, for example, that the article an is used before any noun beginning with either of the vowels a, e, I, o, u. ફરીથી વાંચો મિત્રો તમારા સ્ક્રીન ઉપર. Article an is used before any noun beginning with either of the 5 vowels a, e, I, o, u. At this point, friends, let us recollect one thing very clearly. Our alphabet from A to Z, the 26 alphabets of the English language, consist of 5 vowels and 21 consonants. સ્વર અને વ્યંજન જે તમારા સ્ક્રીન ઉપર છે એ, ઈ, આઈ, ઓ, યુ એ વોવલ્સ છે. દેટ મીન્સ સ્વર. હવે ધ્યાનથી આપણે એક વસ્તુ સમજીએ. જેમ તમારા સ્ક્રીન ઉપર લખેલું છે, આર્ટિકલ્સ, વાક્યની રચનામાં આર્ટિકલ્સ કયા પાર્ટ ઓફ સ્પીચની પહેલાં વપરાય છે? આર્ટિકલ્સ આર ઓલવેઝ યુઝડ બિફોર અ નાઉન. એટલે આર્ટિકલ્સ જ્યારે આપણે સમજીએ છીએ, આર્ટિકલ્સનો ઉપયોગ જ્યારે શીખતા હોઈએ છીએ, that time we have to remember our lesson on nouns once again. We have to use our articles in front of the nouns, and therefore before we understand the articles, we have to understand somewhat the nouns. Remember friends, we have done 2 lectures on nouns, singular and plural, countable and uncountable. So these are going to be some kind of a revisionary lecture for your nouns as well. Let's come back to the screen again. We all know, for example, that the article an is used before any noun beginning with either of the vowels a, e, I, o, u. Let's come to the next slide. For example, simple examples છે an umbrella, an orange, an elephant. There is no explanation really needed here. U is a vowel, so we have the article an umbrella. O is a vowel, so we have the article an orange. Similarly, E is a vowel, and therefore we have the article an elephant. મિત્રો, આ આર્ટિકલ્સનો આ ઉપયોગ is very, very simple and very easy to understand. A, E, I, O, U થી શરૂ થતા કોઈ પણ સંજ્ઞા, નાઉન, એની પહેલાં આર્ટિકલનો વપરાશ કરવો હોય તો આપણી પાસે એક જ ઓપ્શન અવેલેબલ છે, એન, AN, એન. અગેન તમારા સ્ક્રીન ઉપર એક્ઝામ્પલ્સ જોઈ લો. એન અમ્બ્રેલા, એન ઓરેન્જ, એન એલિફન્ટ. પણ અહીંયા વિશેષ કરીને you have to remember one thing very important in mind. What? Let us see. One must remember though that we have to keep in mind the sounds produced by the vowels A, E, I, O and U. મિત્રો, ખાસ કરીને પ્લીઝ કીપ ઇન માઇન્ડ, આપણે આલ્ફાબેટ અથવા વોવલ્સ જોઈને એન્ડનો પ્રયોગ નથી કરતા, પણ વોવલ્સ દ્વારા પ્રોડ્યુસ થતી સાઉન્ડ. We have to pay attention to the sound produced by a particular alphabet. We are not going to keep in mind only this fact કે A, E, I, O, U આવ્યું એટલે એની સામે આપણને તરત જ એન વાપરી લેવું.
બીજા કોઈ પણ આલ્ફાબેટ સામે આપણે એન નથી વાપરવાનું. મહેરબાની કરીને કાઇન્ડલી ડુ નોટ કીપ ધેટ ઇન યોર માઇન્ડ. Again, read the instruction given on your screen. What does it say? One must remember, though, that we have to keep in mind the sounds produced by the vowels A, E, I, O, and U. I will give examples that will make things very clear. Let us see a few examples. Thus, we have to say, ખાસ કરીને આ એક્ઝામ્પલ ધ્યાનથી જુઓ મિત્રો. હી હેઝ એન MBA degree. M is not a vowel alphabet. I agree. હું તમારી જોડે સહમત છું કે M એ vowel alphabet નથી. પણ પ્લીઝ pronounce M. A. We begin the pronunciation of the alphabet M with the vowel sound A. All right, we begin the pronunciation of the alphabet M with the vowel sound A. ગુજરાતીમાં એનું સંધિ વિચ્છેદ કરીએ તો આપણે એને કઈ રીતે એમને કઈ રીતે લખીશું? A અને પછી મ જોડીશું એટલે આપણું vowel sound એ એમાં એડ થઈ જાય છે. Therefore, MBA ડિગ્રીની સામે આપણે કયું આર્ટિકલ વાપર્યું છે? We have used the article an. Most of the times, unfortunately, આપણા મિત્રો કઈ રીતે આ સેન્ટેન્સને વાક્યની રચના કઈ રીતે કરતા હોય છે? He has a MBA degree. એ વાક્ય ખોટો છે. I have just explained the alphabet M is pronounced with the vowel sound A, and therefore we have to say he has an MBA degree. એક બીજો દાખલો લઈએ. સેમ આવે છે. She has an MCom degree. Again, the same logic and the same reason. MCom no M. Again, it's an alphabet produced by pronouncing the vowel sound A. And therefore, we have to use the article an. હું તમને એક બીજો વાક્ય અમસ્તુ આપી શકું. Without showing you on the screen, I can give you an example. He is dash honest worker. HONEST. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે HONEST honest એટલે કે પ્રામાણિક, ઈમાનદાર. એ શબ્દમાં H is silent. So what is the pronunciation? Honest. O is a vowel sound. And therefore, what article will you fill in the blank? It will be an honest man. He is an honest man. So kindly keep this particular clue or this particular rule in mind forever in your life now. Pay attention not to the vowel alphabets, but pay attention to the vowel sounds. Let's come back to the slide. Again, just take a look at the sentences. He has an MBA degree. She has an MCom degree. I hope this particular point has become clear. Let's come to the next slide then in that case. What does it say? However, the use and application of articles is not limited to such facts only. All right, please read it carefully. The use and application of articles is not limited to such facts only. The application of articles a and an is based on a thorough understanding of countable and uncountable
nouns. All right. ખાસ કરીને સેકન્ડ પાર્ટ ઓન યોર સ્ક્રીન, સેકન્ડ પાર્ટ ઓફ ધ પેરેગ્રાફ એને ખાસ ધ્યાન આપીને વાંચો. એપ્લિકેશન ઓફ આર્ટિકલ્સ એ એન્ડ એન is based on a thorough understanding of countable and uncountable nouns. એટલે કે in short મિત્રો, we have to consider જ્યારે એ અને એનનો આપણે ઉપયોગ કરવા જતા હોઈએ, when we are about to use articles a or an, ત્યારે આપણે સામે what we have to keep in mind, countable and uncountable nouns. All right, I am repeating, countable and uncountable nouns. I hope I am making myself clear. All right, so we will take a small understanding of countable and uncountable nouns. Let's come to the next slide. થોડીક સ્લાઇડ ઇઝ અ લિટલ કન્જેસ્ટેડ ઓન યોર સ્ક્રીન. જે સ્લાઇડ, જે ટેબલ આવે છે તમારી સ્ક્રીન ઉપર, એ થોડીક કન્જેસ્ટેડ છે, બટ પ્લીઝ ટ્રાય એન્ડ રીડ ઇટ. દેટ ઇઝ ધ બેસ્ટ વે આઈ કુડ હેવ પ્રોડ્યુસ ધીઝ ટેબલ. બે કોલમ્સ આપેલા છે મિત્રો. લેફ્ટ હેન્ડ કોલમ કાઉન્ટેબલ નાઉન્સ બતાવે છે, રાઇટ હેન્ડ કોલમ અનકાઉન્ટેબલ નાઉન્સ બતાવે છે. Again, come to the first column, first row in the left hand column. શું લખ્યું છે? A countable noun can be singular or plural. કાઉન્ટેબલ નાઉન્સ જેને તમે કાઉન્ટ કરી શકો, ગણી શકો, એવી સંજ્ઞાઓ એમની પાસે, એવા નાઉન્સ એમના પાસે સિંગ્યુલર અને પ્લુરલ એવા બે પ્રકારના નાઉન્સ, એવા બે પ્રકારના ફોર્મ્સ અવેલેબલ હોય છે. એના તરત નીચેની રોમાં તમે દાખલો જુઓ. રમેશ eats a banana every day. Again read it carefully. Ramesh eats